Preface to Shakespeare. Preface to Shakespeare is written about the works of William Shakespeare by Dr. Samuel Johnson, where he has depicted the excellencies and defects of the famous poet Shakespeare. এই টপিকটিতে আমরা কোনো রকম টেক্সট সামারাইজেশন করব না, বরং আমরা এই লেখাটির আলোচিত বিষয়গুলো নিয়ে একটু কথা বলবো। তার সাথে থাকবে স্যামুয়েল জনসনের পয়েন্ট অফ ভিউ নিয়ে ডিসকাশন। This lecture includes 3 parts. Those are what it is the subject matter, author's perspective or viewpoint. Preface to Shakespeare is considered as the most famous critical essay of 18th century. There was an emergence of literary criticism in 18th century and it has evolved with time. ধারণা করা হয় ইংরেজি সাহিত্যের ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড থেকেই এই লিটারারি ক্রিটিসিজমের চর্চা হয়ে আসছে। সাধারণত একজন লেখকের সাহিত্যকর্ম এবং তার কর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে কিছু গঠনমূলক সমালোচনাকেই ইন্ডিকেট করা হয়ে থাকে। লিটারারি ক্রিটিসিজমের মাধ্যমে একজন লেখকের মনোভাব, তার সৃজনশীলতা, এমনকি তার জীবনবোধও সবার সামনে উঠে আসে। লিটারারি ক্রিটিসিজমের চর্চার শুরুতে ধর্মীয় বিষয়গুলো নিয়ে সমালোচনা হতো, যা পরবর্তীতে সমাজ ব্যবস্থা এবং লেখকের সমসাময়িক পারিপার্শ্বিকতাও আমাদেরকে বুঝতে সাহায্য করে। Literary criticism doesn't mean that one has to just find out the flaws from the author's writing. Rather, it should be an impartial and unprejudiced piece of discussion. And Preface to Shakespeare is that kind of critical essay. উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ছিলেন এলিজাবেথান পিরিয়ডের একজন কবি এবং নাট্যকার। তার কবিতা তথা নাটক এবং কর্ম নিয়ে সমসাময়িক লেখকগণ বিভিন্নভাবে সমালোচনা করেন, যার প্রতিউত্তর দেওয়ার মাধ্যমেই প্রিফেস টু শেক্সপিয়ার রচনা করেন স্যামুয়েল জনসন। তার মতে একজন সাহিত্যিকের জীবদ্দশায় তার কর্মের ভালো দিক নিয়ে যতটা আলোচনা হয় না, যতটা হয় তার গত হওয়ার পরে, অর্থাৎ তার মৃত্যুর পর। স্যামুয়েল জনসন তার রচনায় চেষ্টা করেছেন একটি নিরপেক্ষ আলোচনা করার উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের সাহিত্যকর্ম নিয়ে। এই আলোচনার মধ্য দিয়ে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের প্লে অ্যান্ড ড্রামাতে আলোচ্য বিষয়গুলো যেমন দ্য 4 মোস্ট প্রমিনেন্ট themes, appearance and reality, change, order and disorder and conflict কিন্তু মনে রাখতে হবে। A literary criticism by Samuel Johnson, which has been done from a neutral point of view. The excellencies and defects both have been depicted very beautifully by the author, and some important aspects of life like man versus nature, representation of general nature. এখন আমরা জানব এই রচনাটিতে লেখক তার পার্সপেক্টিভ থেকে কি কি আমাদেরকে বুঝিয়েছেন। It is a literary work, cannot be judged as good or bad if it is not compared to other works of same kind. If someone wants to criticize any literary work of any author, he must practice a lot. William Shakespeare's works are the representation of general nature. William Shakespeare is universal in his works. Shakespeare's works are neither tragedy nor comedy. এখন আমরা কথা বলবো কি কি এক্সেলেন্সিস নিয়ে জনসন কথা বলেছেন। Shakespeare is a poet of nature, and by saying this, Samuel Johnson means the observation of reality. Shakespeare's plays are excluded of artificial emotion and surreal atmosphere. Rather, he tried to show the thing as it is in reality. His characters are more realistic. His dramas give the essence of human practical life. It seems more real
than the other plays or dramas. The choice of place and plot by Shakespeare is pretty natural and free of dramatic incarnation. His drama is the mirror of life, which reflects the real life tragedy and at the same time real life comedy. Where he felt the characters should have relief from grief, he created the comic situation without hampering the coherence of play. According to Johnson, Shakespeare is long outlived his century, the term commonly used as the test of literary merit, which means he is above his contemporary period, since still in 21st century he is admired for his works. His plays and dramas are so involved with regular human life that still his works can be connected to this era. Shakespeare has no heroes. His scenes are occupied by men. Shakespeare never used any superhero to solve the problems in his drama. Rather, it was well managed by the ordinary characters of his drama, which made his dramas more close to the audience. Shakespeare's plays are not in the rigorous and critical sense either tragedies or comedies, but compositions of a distinct kind. There was a conflict that whether Shakespeare's plays are tragedy or comedy, where Johnson mentioned that it can be considered as a new form of expression. The defects. Johnson identifies the end of writing is to instruct, the end of poetry is to instruct by pleasing. Shakespeare has ignored the demand of poetic justice. Another defect highlighted by Johnson is that William Shakespeare doesn't give much consideration to plot construction. Initially, in the preface, Johnson praises Shakespeare for his universality. His not belonging to any one age, place, or time, but then he contradicts with himself as he identifies it a flaw of Shakespeare's style. For Johnson, clarity and diction are important. Johnson criticizes Shakespeare's use of language. According to him, Shakespeare is not only criticized, Shakespeare is not of civilized kind and is also over-punning. Sometimes it seems that Shakespeare is involved in providing mere dialogues not related to the plot.